الحاجات دي. Okay, so we're going to talk a little bit about those things today and what we can do if somebody's having trouble with their breathing or with their heart. احنا كمان على الحاجات اللي هو حد عنده صعوبة في التنفس او حد عنده صعوبة في القلب. Okay, so one of the first things that we're going to go over is just choking. الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها في الاول بس حد ولا هو في حاجة واقفة في زوره مخنوق. So we break it down that there's two types of choking. احنا بنقسمها في الخنقة في نوعين من الخنقة. So it's when you have a partial blockage, so you are getting some oxygen. لما يبقى في حاجة مزنوقة شوية في زورك ففي هواء شوية داخل بس لسه في حاجة موجودة في زورك. And also what we can do if all of a sudden it's fully blocked in and the person is no longer getting oxygen into their body. وفي الحاجة التانية إن هي في خنقة تماما ومفيش هواء داخل خالص للبني آدم مش داخل الجسم تماما. Okay, so usually if somebody's choking, the first thing that they're going to do is they're just going to be coughing because they're trying to get that object or whatever's blocking out of their throat. عادة لما واحد يبقى في حاجة واقفة في زوره هيبتدي إن هو يكح عشان هو بس بيحاول جسمه بيحاول إن هو يطلع اللي واقف في زوره. Okay, if somebody is able to talk or cough or cry, لو حد قادر إن هو يتكلم أو يكح أو يعيط they are getting some oxygen into their body. معناه إن هو في شوية هواء داخل الجسم. So we want to try not to interfere with that and we just want to encourage the person to keep coughing. نحاول إن إحنا ما نتدخلش في الموضوع ده ونحاول نشجع البني آدم إن هو يكمل كح. Hopefully by the coughing they'll be able to get that object out on their own. إحنا بنتمنى إن هو بالكح إن هو يطلع اللي واقف في زوره. Okay, but sometimes what happens is whatever's in there blocking it, it'll all of a sudden completely block the airway. بس هو في احتمالية إن هو في حاجة واقفة في زوره هتسدها تماما. And usually when anybody's choking, they're going to be holding their throat. وعادة لما حد بيبقى بيتخنق بيبقى ماسك زوره وحاسس إن في حاجة خانقاه. Okay, and if they can no longer talk or cry or cough, لو هو بقى مش قادر إن هو ولا إن هو يعيط ولا إن هو يكح أو ولا هو إن هو يزعق. they're going to be making a wheezing sound like. هذا بيعمل الصوت ده بيحاول إن هو يخنق. Okay, that's when we need to help that person. دي ساعتها إحنا محتاجين نتدخل ونساعد البني آدم. Because our body can only go approximately 3 to 4 minutes without fresh oxygen. عشان احنا جسمنا ما يقدرش يقعد أكتر من 3-4 دقايق من غير هواء. Before we have to worry about maybe some sort of brain damage. بعد كده ممكن يحصل حاجة في المخ تبوظ فيه. Okay, as well as we don't want the person to go unconscious if we can help it. وكمان احتمالية إن هو يغمى عليه فاحنا مش عاوزين إن هو يغمى عليه. Okay, so if I can just get everybody, if you just feel on your body, you're going to feel where the bone connects. It's like a V. فيا ريت كل واحد يشوف الحتة هنا في حتة كده عاملة زي الفي هنا. So if you just feel there and then just go down about 2 fingers. وتنزل هنا بس انزل صباعين تحت هنا. And if you push on there, you can feel. ولو انت زقيت هنا ممكن تحس. Okay, that's the diaphragm. دي حاجة مش عارفة انطقها. حجاب الحاجز. حجاب الحاجز. Okay, and basically what we want to do with that is we want to be able to compress it. فاحنا الحتة دي عايزين ان احنا نبقى قادرين ان احنا نزنقها. So that the air that was trapped in there will very quickly come up our airway and push the object out. عشان الهواء المحبوس فيها يروح طالع من هنا يروح مطلع الحاجة اللي كانت مزنوقة. Okay, when we do that, we need to make sure that we do it hard and we do it fast. لما بنعمل كده لازم احنا نبقى بنعمل كده بقوة وبنعمل كده بسرعة. So I'm just going to use the pillow to show you because it really hurts on a real person. فأنا هوريكم بالمخدة عشان هي بتوجع قوي لما بتعملها في بني آدم حقيقي. So the best way to do it is just to make a fist. أهم حاجة أحسن طريقة تعملها إن أنت تقفل إيدك. Landmark where you want that fist to go. علم أنت عايز إيدك تروح فين. Place your other hand around it. حط إيدك التانية عليها. And then very quickly you're just going to pull in. وبعدين بسرعة تزق لجوه. And we're going to do that 5 times. وهنعمل كده لمدة 5 مرات. Okay? We have to keep in mind that if it's totally blocked and we do this. لازم نخلي بالنا ولا هي مسدودة تماما وعملنا كده. That object or whatever it is, it's going to come out very hard and very fast. الحاجة المزنوقة جوه هتطلع بسرعة قوي وهتطلع جامد قوي.
So you need to make sure that nobody's standing in front of the person, فلازم تتأكد إن مفيش حد واقف قدامه or you're gonna have more injuries you have to deal with. أو هيبقى في إصابات تانية هتضطر تتعامل بيها. Okay? So basically what we're gonna do is we're gonna make sure when we're standing with the person that we stand strong. لازم نتأكد إن إحنا وإحنا واقفين ورا البني آدم إن إحنا واقفين كويس. So you need to stand like this. If we stand like this and the person goes unconscious, لو إحنا واقفين كده والبني آدم أغمى عليه they're going to probably, for the most part, knock us off balance. غالبا هيوقعونا. And they could also fall and hit their head or injure themselves. ممكن يقعوا يخبطوا راسهم أو يحصل حاجة. Okay, so you always make sure you're standing strong. فأنت لازم تتأكد إن أنت واقف كويس. Okay, let them know that you're going to help them قول لهم إن أنت هتساعدهم. in case they feel weird or awkward because all of a sudden you're coming around them. لا على أساس إن هو يبقى خايف أو حاسس إيه اللي بيحصل. Okay, and we'll go 1, 2, 3, 4, 5. وهنعمل 1 2 3 4 5. Okay. In my own experience, from what I've seen and the people that I know have had to do this is very effective. خبرتي من الناس اللي أنا شفتها والناس اللي أنا عملته الموضوع ده بينفع فعلا. Okay, 9 times out of 10 the object will come out. 9 مرات من 10 إن الحاجة المصنوعة هتطلع. Okay, if it doesn't, what we're going to do is we're going to bend the person over. لو ما طلعتش هنوطي البني آدم. And with this part of your hand, because it's the strongest part, وبالحتة دي من إيدك عشان دي أقوى حتة عندك. okay, you're going to go right in between the shoulder blades. هتخش بين الكتاف هنا. Okay, and we call them back blows. You're going to bend the person. وبنسميها حاجة بالإنجليزي وبنضربه بقى 4 5 مرات. Okay. We're going to continue to do that until the object comes out or the person goes unconscious. وهنعمل كده لغاية ما الحاجة تطلع أو الراجل اللي قلنا عليه. Okay. Now that's good for any child or adult. دي كويسة حتى على العيال أو الكبار. Basically, if the child can stand strong on their own, لو العيل قادر إن هو يقف لوحده. then we can do that. نقدر نعمل كده. Okay. If it's a baby, لو هو بيبي. okay, because the baby's area is so small, their diaphragm is so small. عشان البيبي صغير والحتة اللي هنا صغيرة. We want to always make sure that we protect their head and their neck. عايزين دايما نتأكد إن إحنا نحمي راسه ورقبته. Okay, and that we're holding tight to the baby so they don't fall. وإن إحنا ماسكين كويس في البيبي إن هو ما يقعش. Okay, so that might be just leaning down and using your leg to support your knee. فبنوطي أو بنسند على ركبنا. And the same thing, you want the head to be down low. عايز الراس تبقى واطية. And the legs this way because gravity is really going to help us. وتخلي الراس نازلة عشان الجاذبية هتساعدنا. Okay, you're going to use again the strong part of your hand. هتستعمل برضه الحتة القوية في ايدك. وهتعمل كده. Okay? You have to do it hard. لازم تعملها بقوة. Okay? I mean, use your judgment, but there's no sense in doing this. استعمل حكمتك بس ملهاش معنى انت تعمل كده. Because we need to get that object out. عشان احنا لازم نطلع الحاجة دي. Okay? This, I know a lot of mothers whose babies have choked. أنا عارف أمهات كتير عيالها كان في حاجة واقفة في زورها. And almost every time وكل مرة it comes out. بتطلع على طول. Okay? Now I suggest you hold the baby like this. أنا بقترح إن أنت تمسك البيبي كده. But most mothers or fathers just pick the baby up by the legs. بس معظم الناس بتمسك البيبي من الرجلين. Because they're so scared. عشان بيبقوا خايفين قوي عليه. Either one works, this one looks better. الاثنين شغالين بس أحسن أنت تمسكهم. Okay? If the object does not come out, لو الحاجة المصنوعة ما طلعتش. okay, you need again to support the head and the neck. لازم تسند الراس والرقبة. And turn the baby over. وتقلب العين. As you turn the baby over, look into the mouth. وأنت بتقلب العين بص في بقه. Sometimes what happens is when you do this, the object will come out of the throat. ساعتها لو أنت بتعمل كده الحاجة بتطلع من الزور. But because the baby's mouth is so small, it's just sitting in the mouth. بس عشان البق العين صغير هي لسه موجودة في بقه. Okay, if you see that object and you can see that it's in the mouth, you can use your baby finger. لو أنت شايف الحاجة مصنوعة في بقه ممكن تستعمل صباعك الصغير. And go around the mouth.
بتروح حوالين البق So you're scooping that object out. فتروح مطلع. Okay? If you're not sure, لو انت مش متأكد okay, then we'll just carry on. And what we do is we look between the nipple line in the middle of the chest. ولو انت مش متأكد احنا بندور في الصدر هنا في الحتة دي. We use 2 fingers. نستعمل صباعين. Okay? وبنعمل كده. And then we flip the baby back over. بعدين نقلبه تاني ونخبطه على بعض. Okay? And then again, hopefully the object will come out. ويعني ان شاء الله يكون الحاجة تبقى طلعت من جوه. Okay? It is very successful. حاجة ناجحة فعلا. But if the adult or the child, because if they go approximately 3 minutes without oxygen, they're going to go unconscious. بس أول العيل أو الراجل الكبير لو قعد 3 دقايق من غير هواء هيغمى عليه. Okay. If they go unconscious, we do need to call 911. لازم نكلم إسعاف. لو أغمى عليه لازم نكلم إسعاف. An ambulance. Okay. Because the skills that we have are just very basic. What we're trying to do is after about 3 to 4 minutes without oxygen, احنا بنحاول نحتوي الموضوع بس بعد 3-4 دقايق من غير هواء. we know that's when the organs in the brain can be affected. عارفين ان الخلايا اللي في المخ بتبتدي تتأثر. Okay, so we do need more help than we can provide. فمحتاجين مساعدة من بره أكتر من احنا قادرين. But what we can do is help to keep that oxygenated blood traveling around the body to the organs and the brain. بس احنا قادرين ان احنا نخلي الدم يبتدي يتحرك من القلب للمخ. So if they can get to the hospital and we can preserve all those organs, the person has a much better chance of success once they are out. فاحنا ضامنين ان الدم قاعد بيتحرك مش عارف اقول الأعضاء كلها كويسة بعد ما يوصل المستشفى نكون ساعدناه يعني. Okay, so what we're going to do now is we're going to go over what we call CPR. دلوقتي هنمشي مع بعض على الانعاش. So this is what we would do for somebody who is choking and has gone unconscious. ده اللي احنا هنعمله لو واحد اتخنق واغمى عليه. Or if for any other reason that person is not breathing. أو لأي سبب تاني البني آدم ده مش بيتنفس. Okay, so for example, if I were to come in and somebody were to be laying on the floor. لو أنا جيت ولقيت واحد واقع على الأرض مش بيتنفس. First thing I need to do is determine if they're breathing. أول حاجة لازم أتأكد إن هو فعلا مش بيتنفس. Okay, because maybe they're on drugs, maybe they're drinking very heavily, could be a number of things. ممكن يبقى هو بس ضارب أو شارب، ممكن يبقى كذا حاجة. Okay, so the first thing I'm going to do is say, hey, are you okay? أول حاجة هروح ضربه كده أشوف إيه النظام. Just because I don't want to get down too close and then all of a sudden they wake up and. عاوز ألزق بس في وشه يعني وبعدين يطلع الموضوع مفيش حاجة. Okay, so what I want to do is I do what we call a look, listen, and feel. في حاجة إحنا بنسميها بص، اسمع وحس. So what I need to do is I need to determine if they're breathing. They haven't responded to my voice or to my touch. دلوقتي أنا عايز أتأكد إن هو بيتنفسوا، إن هو بيتنفس فهو ما اتعاملش على صوتي أو إن أنا بعد ما لمسته. Okay, so the first thing I want to do is open up the airway by tilting the head back. أول حاجة لازم أنا أفتح التنفس فبرجع الراس ورا. Okay, and then what I'm doing is I'm going to bring my cheek down to their mouth and their nose. فأول حاجة هنزل خدودي للمناخير والبق، ممكن نقف لو عاوزين تشوفوا. And I'm looking to see if I can see the chest rise. وببص وبشوف لو الصدر بيتحرك. Or if I can feel or hear any breath on my cheek. أو حاسس أو سامع بأي تنفس على خدودي. Okay, so this shouldn't take any more than 5 to 10 seconds. الموضوع ده مش المفروض ياخد أكتر من 15 ثواني. If I find that I don't believe they're breathing. لو أنا حاسس إن هو مش بيتنفسوا. Okay, then I need to tell somebody to go and call an ambulance. لازم أكلم الإسعاف أولاً. Okay, even if you think it's not coming. يعني حتى لو فاكرين هي مش جاية كلموها برضه. Okay, we still call. Okay.
So now, because what we're essentially going to do يعني مبدئيا احنا هنعمل ايه؟ is we are going to provide the oxygen هندخل الاكسجين into the body and the blood, and then we are going to spread the blood around the body. هندخل الاكسجين للجسم والدم وبعدين هنخلي الدم يتحرك في الجسم. To try to keep the organs healthy until they can get to the hospital. نخلي الاعضاء سليمه لغايه ما يوصل للمستشفى. So in order to do that, عشان نعمل كده keep your knees shoulder width apart. نخلي ركبنا وكتافنا مع بعض. Okay. You want to keep your arms locked, so straight. نخليهم متثبتين مع بعض ومفرودين. Okay. The reason is when I'm pushing. فكرة عشان أنا لما بزق لتحت. Okay. If my arms are locked, I'm using my hips and my back, which are much stronger. لو أنا ايديا متثبتة أنا بستعمل ظهري وكتافي أقوى قوي من ايديا بس. If I do this, لو استعملت ايديا the only muscles that I'm using are these ones, and I'm not very strong. وعضلاتي هي هتبقى دي بس واحنا مش قوية قوي يعني. And you'll get tired very, very quick. وهتفرهد بسرعة قوي. So what I'm going to do is again, I'm going to landmark right in between the nipples and the middle of the chest. تاني أنا هعرف أنا هضغط فين وفي النص هنا. Okay, and you have to do this very hard because the breastbone is very strong to protect our organs. ولازم تعمل الموضوع ده بقوة قوي عشان الحتة دي قوية قوي عندنا. But in this case, we need to actually depress the breastbone so much that we're putting pressure on the heart. احنا لازم ان احنا نضغط للدرجة ان احنا نوصل للقلب. Okay, so there's a good chance if you have to do this that you're probably going to break some ribs. في احتمالية ان انت هتكسر حاجة. Okay, but it's okay because if you don't, the person's going to die. بس مش مشكلة، المهم ان هو يعيش. Right? Okay, so lock your arms, hold your hands. فتثبت ايدك تمسكها. Make sure that your shoulders are over top of your hands. تأكد ان هم متثبتين فوق ايدك. And you're going to do 30. وهتعمل 30. Okay? Each time you push down, كل مرة انت بتضغط لتحت. you push the blood throughout the body. تضغط على الدم حوالين الجسم. So it's important that after you push down, you let the chest come all the way back up. فمهم ان انت بعد ما انت تضغط تخلي الصدر يطلع تاني. Okay? So that when you push back down, فلما تضغط تاني all that new blood gets pushed. فالدم تاني يروح على الجسم. Okay? When somebody's heart isn't pumping properly and that oxygenated blood isn't going through the body, لما الدم مش بيبقى بيروح للجسم كويس والدم اللي فيه الاكسجين مش رايح للجسم كله. their skin color is going to be much, much paler. الجلد بتاعهم لونه هيتغير. Okay? So you'll actually be able to see when you actually do this on somebody, each time you push down, you're going to see the color change in their whole body. فانت هتبقى قادر تشوف اللون بيتغير كل مرة انت بتدوس. And when you come back up, وانت لما بتطلع لفوق you're going to see that color go back to pale. هتشوف ان هو تاني بيروح اللون بيروح خالص. Okay, but that means that you're doing good. That's effective. That's exactly what you want to happen. بس ده معناه ان انت بتعمل كويس. Okay? And then what you're going to do, you're going to do 30 of those. انت هتعمل 30 من ده. And then you're going to tilt the head back. بعدين هتحرك الراس لورا. You're going to plug the nose. هتسد المناخير. And you're going to give a breath. وهتدي نفس. The breath is going to be just the same that we do. هيبقى نفس عادي اللي انت بتاخده. When we breathe in normally, we breathe in about 17% oxygen. يعني لما بنتنفس عادي بنتنفس 17% اكسجين. And when we breathe out, it's about 14% oxygen. ولما بنتنفس لبره تبقى 14% اكسجين. So if we're giving them 14% oxygen, فاحنا لو احنا بنديله 14% اكسجين that's good. ده حلو قوي. It's enough to help preserve the organs. على الاقل احنا مخلين الاعضاء عايشه. Okay? So I do 30 of those, I come down, I do a breath. فانا عملت 30 نزلت اديت نفس. As I give the breath, I'm watching the chest rise, so I go.
فانا وانا بدي النفس بشوف الصدر وهو بيطلع. Okay? You just want it enough so that the chest rises. If you blow too much, انت عاوز بس كفايه ان هو ان الصدر يطلع، انت ولا نفست زياده or too fast, او بسرعه زياده، the air that you're blowing in is going to bypass the lungs and go into the stomach. حاول ان انت بتتنفسه مش هيروح على الرئه، هيروح على البطن. And there's a good chance they're going to vomit whatever in their stomach. في احتماليه ان هو هيرجع كل اللي في بطنه. Okay, so you don't want that. انت مش عاوز ده. Okay, so you do 2 breaths. انت عملت نفسين. Then I come back and do 30 compressions. ورجعت تاني عملت 30. Okay, and I'll continue to do that وهستمر اعمل كده until an ambulance arrives لغايه ما اسعاف تيجي. or that individual it begins breathing on their own. او البني ادم ده ابتدى يتنفس لوحده. For the most part, if you're doing this, الاغلبيه لو انت بتعمل كده the person, unless maybe it's drowned, they have water, they've drowned, there's water in there. يعني الا لو هو كان غرقان They're probably not just gonna wait.